హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈస్ కిషోర్ కల్వాలా. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న బైక్ నేను నడిపేది ఇదైతే నాది కాదు, ఇది రఘుది. అండ్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను ఏంటి అనేది నాకు తెలిసి మీరు టైటిల్లోనే చూస్తుంటారు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ మై న్యూ బైక్, మై న్యూ బజాజ్ Dominar400 టూరింగ్ మ్యాట్ బ్లాక్. బుక్ అయితే చేశాను, ఆల్మోస్ట్ అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు జస్ట్ వెళ్ళి పేపర్ వర్క్ చేసుకొని బండి డెలివరీ తీసుకోవడమే. సో లెట్స్ హెడ్ ఇన్ టు ద షోరూమ్ అండ్ సీ వాట్స్ అప్ దేర్. అసలు బైక్ ఉందా లేదా, డెలివరీ అవుతుందా లేదా అనేది మాత్రం సస్పెన్సే ఇప్పటికి కూడా. So this is the first time riding the Dominar. So here it is, the new Dominar. And అన్నిటికంటే క్రేజియస్ట్ విషయం ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మ్యాట్ బ్లాక్ టూరింగ్ వర్షన్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఐ లైక్ నాకు డామినార్ గురించి ముందే తెలుసు, లైక్ నేను చాలా రీసెర్చ్ చేశాను, అన్నీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఐ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫీచర్స్. అటు పో, ఇప్పుడు వెళ్ళి పూజ చేయించుకొని ఇంటికి వెళ్తాను. బండి అయితే తీసుకొని ఇంటికి వచ్చేసాం. సో ఈ బైక్ ప్రైస్ వచ్చేసి 2,60,000 ఆన్ రోడ్. నార్మల్ డామినార్కి వచ్చి ఇంకా టూరింగ్ వర్షన్ డామినార్కి వచ్చేసి చాలా మైనర్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ క్యాటింగ్ కాస్ట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 6,000 ఏమో ఎక్స్ట్రా పడుతుంది నార్మల్ డామినార్ కంటే. సో మీకు ఈ డామినార్లో మాత్రం ఈ విండ్షీల్డ్, ఈ హ్యాండ్ గార్డ్స్ అండ్ దెన్ వెనకాల ఆ టాప్ ర్యాక్ది ఎక్స్ట్రా వస్తుంది.
సో వీటి గురించి డీటెయిల్ రివ్యూ మాత్రం నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఉండబోతుంది. ద మోస్ట్ స్పెషల్ థింగ్ ఫర్ దిస్ బైక్ హియర్ ఇస్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డామినార్ మ్యాట్ బ్లాక్ in Hyderabad of 2022 version. So Hyderabad lo matram first matte black touring version 2022 di manade. So that's it for today and that's it for this video. And thank you so much Srivinaka Bajaj Kachiguda. You guys helped me a lot. And that's it for the video. Thank you so much guys for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe. And if you have doubts unte matram comment cheyadam marchipokandi. Comment cheyandi, nenu mee doubts aniki reply istanu. There you go. Bye bye. Can I be your superhero?